Rachel Saidi, queen of beauty mama. Uzuri wako unanichanganya, Rachel kipenzi cha watu. Wewe kwangu ni wamana, Rachel zeleti voice. Uzuri wako unanichanganya, Rachel kipenzi. Hi ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. It's Rachel. Yes, today I have a different watch. I changed it. Oh yes, and my face looks very tired. I was sleeping, obviously. I was sleeping. I woke up, I got ready, and then out of nowhere I fell asleep, and so I slept. Alright, so the reason why I'm back here again, I need us to talk. You know how it is. Let's talk. I want you guys to get to know me as a person. So let's call this a chit chat. At the same time, I want to call this a story time. Welcome to my life. Yeah, this is Rachel. I'm about to present Rachel to you, and whatever information I'm gonna give you, I want you to use this. I want you to use this information to get to know me better as a person. All right. So to help us get somewhere, I want to start by saying my full name, birth name is Kiza Saidi. Rachel was added, you know, with this immigration coming to Australia, you need a third name, blah blah blah. And Rachel's always been my father's favorite name, so he gave me that name. He added Rachel as my middle name. Mind you, when we go here, these fools, they changed my name. If they could not pronounce Kiza, I don't know. They changed my name from being Kiza to Rachel Kiza Saidi. Instead of Kiza Rachel Saidi, these fools call me Rachel Kiza Saidi. Now I'm flowing with that name just like that. And now you guys know just Rachel. You don't know the Kiza. And the Kiza is the person I want to present to you. Because Kiza is the person that a lot of people know. Like African people. People in Africa know. Not people in Australia know. You know, Kiza or DaKI, that's what they used to call me home. DaKI. Kidada Chao. Okay. Dada wa watu wengi. That's what they used to call me back home. And I want you to meet DaKI. No Rachel. You all know Rachel. You don't know DaKI, you all know Rachel. So we all have been there. We all have lived in Africa. I mean, some of us have lived in Africa. I came to Australia when I was 16. I came here when I was 16. So which tells you part of my childhood is back in Africa. In Africa for 16 years, nobody called me Rachel. 16 years, no one called me Rachel. And I know a lot of people in America, they're like, since when did your name become Rachel? Tunakujua kama vile DaKI. Since when did jina lako become Rachel? You know, it is what it is. Immigration is immigration. You want to go to a third country, you gotta do what you have to do. Change your name, right? I cannot change my identity. I can't change who I am. Mimi niko Kiza, mtoto wa Saidi. Rachel is a middle name. It remains like that for me, not for the Australian government. So sijali. Nilizaliwa Baraka 1995. Pale Baraka Center ndo nilizaliwa, and then vita vya kwanza vikawa vimetokea 1996, tumeenda Nyarugusu, tukarudi Congo. I don't know when I was young, but then tukatoka tena Congo in 1999. That's when my brother was born. Tukaenda Lugufu ya Pili. So if we live in Lugufu ya Pili, you should know me. If not me, my parents. Babangu alikuwa mwalimu wa mabubu, alikuwa mzee wa sarakasi, and then my mother alikuwa anatumika na watoto yatima, alikuwa vile animatrice. Ndio mamangu alikuwa anatumika the social worker, alitumika na World Vision, alitumika na UNHCR, alitumika na watu wengi sana pale kambini. And I know a lot of people, they know my parents, you understand. So huyo ndio mtu ambao watu wengi wanamjua, ambao niko nao mtandaoni, they know that person, DaKI. So what exactly do I want you to know? I want you to know that I didn't like school when I was young. Yes, I did not like school when I was young. At the age of 6, we all know year 1 or kindergarten, something like that. Bro, let me tell you, I didn't like it. Nilikuwa naiba mapipi. Sometimes nitaiba 500 ya baba yangu, naenda nayo nanunua mapipi we, naenda kupatia wanafunzi wetu mapipi we. Mimi mwenyewe sitasoma. Mimi nakaa pale nafanya vurugu zangu, narudi nyumbani. Babangu sana anauliza, "Ulisoma nini? What do you have to say?" I don't even know what to say. Sijui hata kuandika A. Speaking of B, sasa sio kazi nyingine. Babangu alikuwa mwalimu. Mimi nilikuwa na pale nafikiria like I can fool my father. Yo, which one? He's a whole teacher. You gonna fool him with the grace? So one day akanichapa jamani, alimpiga.
because ya uguruguru wangu, na yeye anamdanganya oh nilisoma 1 2 3, yeye anaenda anauliza walimu wenzake wanamwambia she was not even in class. Rachel Kiza. So at the age of 7, 2001, my twin brothers wakazaliwa, au mapacha wetu wakawa wamezaliwa. Sasa mimi nilikuwa Mguruguru, nikasema hapa napata another chance of not going to school. So what I did is I told my mom, I'm going to look after your children like on one condition. I don't have to go to school. So my mother was like, no, inabidi uende shuleni. Me, I'm like, no, I can't. Nita look after my brothers, na wapenda sana nini na nini. So yes, at the age of 7, me, I was not in school though. I managed to convince my parents. I stayed at home, nibakiaga nyumbani. Nikaanza kulea wadogo zangu. Nikwambie kitu, at the age of 6, 7, I had to learn how to cook, I had to learn how to clean, I had to learn how to look after my young siblings. I had to learn to do everything at that age because nilijitakia mwenyewe. Niliogopa kwenda shuleni, nikafikiri labda kustay nyumbani ndio iko easy. Kumbe nikuja kujichokozea vigumu even. Yeah. So at the age of 7, nikaanza kujifunza kufanya yoyote mambo. Yani nilikuwa nabaki na watoto wakianza kulia na mimi nalia nao, you know how inabidi wache watoto kwanza uchote maji nini na nini. We used to go get water from a long distance. For you guys who've grown up in Australia, you know nothing about suffering. So when you hear me talk about being lazy and whatever, just try to understand where I grew up, my environment and your environment is very different. It's not because I'm trying to be judgmental, it's because you guys have not seen the life on the other side. Amjaona maisha ambayo sisi wamoja tuliyaona. You understand? Amjaona hayo maisha ambayo sisi wengine tuliyaona. It's not because I'm trying to be judgmental, hapana. At the age of whatever it was, less than 10, inabidi kuwa naenda kufua every Friday, every siku ya Saturday, nikiwa na sabuni kwanza in the first place. You need to have soap, utapeleka blankets, nguo za wadogo zako, nguo za baba yako, nguo zako, nguo za wakubwa wako, nguo za wajomba zako, unashindwa kubombani tu unafua. At this age unapeleka ndoo za maji kichwani, zingine inipasha kwa na mikono kama vile robot, unanyanyua vimandoo vya maji like this, unapeleka nyumbani. At this stage unaenda kukata makuni. Mnaenda mna walk for 2 hours, mnakwenda natafuta tu makuni tu ya kupika chakula, ya ambayo mnakuwa nyinyi mnakuja huko mnawasha gas, mnaanza kula chakula. At that age tulikuwa tunaenda, mtu ambaye aliishi Lugufu au Nyarugusu, tulikwenda Basanza, Makere, Uvinza, wapi, Kiremba, Kazura Miunda, kote tumeshafika, miguu imeshafika sehemu zote. Kama ni kutembea tumeshatembea sehemu zote. Na ndio maana Rachel Africa hakuwa na kitambi. Rachel Africa alikuwa fit. Walikuwa wanaita Cinderella, by the way. That was my nickname, Cinderella. That's what they used to call me. You guys here call me First Lady. They used to call me Cinderella. It is what it is. So yes, that's me. That's how I grew up. Nilikuwa hapo kwenye shida fulani ambayo na appreciate Mungu. I got to see the other side of life. Na kuja kuona maisha mengine ambayo yako tofauti na maisha ambayo nilizoea, na mshukuru Mungu kwa hicho kitu, na understand. So silaumu wazazi wangu kwa kunileta huko mapema, ila nawashukuru kwa kunipatia life experience mbili ambazo I can pick from, where do I want to be and how zote life mbili zimesha shape maisha yangu, kama vile mimi Rachel. I'm the oldest person. I'm the oldest child of the family. I'm the first child of the family, by the way. So I'm from a family of 12 people. I have 9 siblings and my parents, that make us 12. So then tukaanza ya mambo ya immigration, kuja Australia nini na nini. Yes, of course kulikuwa masumbufu, vitu kama na vile. A lot of things happened in my childhood which I would not want to discover here. I'm not up to discuss in this video. I've talked about them in the other video, so I don't really want to expose these things in this video. I want this to be a peaceful video, you guys to get to know me, what I've been through in my life. Like, it's a lot, Kama ulikuwa Afrika na ukuchezaga horror, I have a problem with you. I actually do have a problem with you, because horror ilikuwa life. I don't know what you were thinking, but bro, that was life. I don't care. That was life. Nikwambie kitu. The reason why niko nataka nikuongeleshe like this, kuna topic ambayo niko nataka ni-introduce mwa hii kitu ambacho niko nataka kuongea. That was me. I was very social na watu wangu.
Sikuwa na tabia za kupigana na watu. Nilikuwa naogopa sana kupigana. To be honest with you guys, nilikuwa naogopa kupigana. Lakini nilikuwa napenda sana michezo ya kukimbia, kucheza center, kucheza ukimwi, kucheza nini horo, nini vitoto, nini na nini kamba. All those things they made me who I am today. I was very fast. Sometimes tulikuwa tunafanya tunakimbia shule nzima. I would have to come first. I was very competitive. I didn't finish school with me going to the story of me going to school. Shit. Guys, I turned 8. I was like, no, I'm not staying here. I'm going back to school. I went to school because in Africa, if you don't go to school, everyone start laughing at you. So they start laughing at me. They're like, oh, kiletele akijui barua, kazi yake kumeza mato. That hurts at that time, not now. Nikaendaga, nikasema hapana, I'm going back to school. Nikaanza sasa manage school na watoto. School na watoto. Some of us have been parents bila hata kwanza kuzaa. We have been parents. We have done parenting. Kufua vikama, kufua manguo ya watoto, kuchange watoto, kuogesha watoto, kufanya nini from this, kukunyesha watoto uji, nini na nini. There's nothing that you can do that I cannot do as a mother. Let me tell you. I've not carried my own in my own womb, but I've laid more than 10 kids in my hands. Let me tell you that. I have none. Now, by carrying out watoto, ilinifunza kitu, ilinipatia kitu fulani about being a mother. It's this amazing gift. If Mungu anakubless you are a mother, you should be thankful. It's a great gift. Now, as a mother, it's your duty and responsibility to make sure that your kids are safe. You know, your kids are safe kwenye wako wanaishi wako sawa. You understand? Now, niko mtu nilizoea kuishi na kila mtu vizuri. Niko mtu ambaye sikupenda sana kugombana na watu sana hapana. Hiyo sio maisha yangu na it has never been part of my life. Nilikuwa naogopa kupigwa, nilikuwa naogopa kupigana, nilikuwa naogopa kuchambana na mtu maana sikuwa najua matusi ya kutukana watu. Nitaenda kushtuta maji na wenzangu wanaanza kupigana, then I'll just be there. Gura. Lakini sijui hata vya kufanya. Unataka kuamua watu, but you don't know if that's right or wrong, or you just want to let them fight and then when away story kianza kufanya story mo street yenu nasema I was there, niliwaona walikuwa wanapigana and I was there, you know. So hiyo it happened. Tukatoka lugufi ya pili, tukaba lugufi ya kwanza. So lugufi ya pili nilitoka niko 4th, you know, year 4. Tulivotoka niko na hapo sasa niwaambie siri. Nilifanya kurudi shuleni. I became very smart. Nilikuwa toka watatu au wa pili. Mwisho ulikuwa watano. Bro, sijui I've never came first in class. Nilikuwa toka wa pili, watatu au watano. Namba ilikuwa nenda hapo. Mpaka giza nilifika year 4. Nilikujanga last person in the class as kwa watu ambao walipata 13. That day I cried. So I loved school. I did not know I loved school. Let me tell you something. Miaka yangu yote ya kusoma sikuwahi kupigwa fimbo. Upremie nini yangu mimi siku. The reason why mimi hawakuaga kunipiga fimbo ni kwa sababu sikuwa na vurugo na walimu wangu. Sikuwa nafika nyuma shuleni. I always used to wear my uniform. This is why I'm saying if you follow school rules, you will never be in detention. But you guys mnakuwa na mess up sana. Mnakuwa na mess up sana nini na nini. But me kuko siku moja tu msiziem wakati tuliama lugufu ya kwanza nikaenda kwa Epe Lualaba. Nilianza kwanza kwa Epe Kilimanjaro, alafu nikaenda kwa Epe Lualaba msiziem. Nilivyoenda msiziem kwa Epe Kilimanjaro, sijui class yetu ilikuwa na top na class jioni ya Sunday. Na sikuendaga kwa sababu sikujuanga. Sasa nafika shuleni on Monday, they like watu wote ambao wakufikaga shuleni yesterday jioni watapigwa fimbo tano. I said what? For what? What exactly? Mimi nikasema since I start school in my life, this is the first time mtu atanigusa na fimbo. I said you know what? It is what it is. Akanipiga fimbo tano. I was like, I wonder how watu ambao wanapiga fimbo every day, I wonder how they feel. You know? So tukatoka hapo kambini ya lugufu ya kwanza, tukaenda kambi ya wapi? Tukaenda kambi ya Kanembwa pale, tukaenda kutana na watu wengi na nafikiri ndio watu ambao wako wengi wako Marekani. Nafikiri mnakumbuka sura yangu, mimi ndo DaKI, mtoto wa mama DaKI. Yes, mtoto wa Clema ndo mimi. Ndo vile tena tukaishi pale Kanembwa, tukaenda kanisani pale. Mimi niko Catholic Roman, if you didn't know. Roman Catholic. I'm a Catholic by faith. Kaanza imba pale. That was the first time nilikuwa naimba kanisani. Nikaingia mkwaya, nikaanza fanya kwaya nini tukaishi pale, meet a lot of people there. Guys, I think I fall in love there for the first time as well. So it is what it is. It is what it is.
Yes, happened, and then yes, but that was it. Then wakaanza kufunga ile kambi, ya Kanembwe, nayo ikabidi tutoke shift tu Nyarugusu. Shift Nyarugusu. Tulivyo shift Nyarugusu, nimeishi pale miezi 4 peke yake. Niliishi Muatwa, nilikwenda kusoko kudee na kanisa Katolika kwa Majen something kama JD kama JD pale kwenye kanisa ilikuwa, mimi sikumbuki hata sawa. Alright, so Mungu akawa amesaidia, tukawa tumekuja. Safari yetu kutoka Kigoma, kutoka Kigoma yes mpaka Mwanza. Ilikuwa safari ndefu, masaa 12 kwenye libasi fulani hivi. But Mwanza is beautiful. It's a place that I want to visit in the future actually. It's a very, very, very beautiful. They have a beautiful airport. They have a very beautiful houses. But I was scared wakati tulikuwa na cross over ile mtoni Lake Victoria. I was so scared. Sorry. Me and the water, we just don't go along. I was very scared that day. But then yes, Mungu akasaidia, tukawa tumekuja huku, tukafika South Africa, tukahangaika, tukapotea pale, ukaja Mwafrika fulani ambaye alikuja kutusaidia, alafu maji ni mjinga kwa natuomba pesa. Wenzako wako kwenye safari alafu nakuja natuomba pesa. Babangu akamwambia, "Wenda ambia AM wakupatie pesa zako because me waklima sina pesa. Me I'm just here as a refugee. I'm going to Australia. I don't have anything. All I have is papers and documents. If that's what you need for me to pay for you, take someone's number, call AM or AM waambie wakolipe pesa zako." Bas. The last time I heard mtu called DaKI, it was then 2011 at the very beginning because I came here 2011 mwezi wa pili tarehe 8 ndo tulifika hapa New South Wales, Newcastle. So tukafika Newcastle. Tulipofika Newcastle, yes, tukakutana na caseworker wetu mama Esther, akawa ametupokea, akatambulisha kwa watu, lakini tukakutana na Sister Diana ambaye alikuwa sister wa kanisa ya Catholic ambaye alituandikisha kwenye masomo ya. Tukaenda kwanza, nilianza kwanza na government school. Nenda government school for like 4 months. I met this my first friend Tumaini. Nikameta Tumaini there, akaanza kunikamata kunipeleka around. Ilikuwa Tumaini na Costa ndo nilikutaga pale kwa shule. Wakaanza kunipeleka around nini na nini, nikazoea. Mwenzani niwaambia habari. Kwanza hiyo itakuwa a whole new story guys. That will be a whole new story because then we can laugh. Then we can laugh. Wait, we will laugh. So basi nikawa nimesoma pale miezi 4, nikawa nimehamishwa kwenye private school ya St. Clement High School. Nikafanya year 9 and year 10 there. Nilikuwa year 9 for 2 years. Nikaenda year 10, nikamaliza pale, nikawa nimeenda, and surprisingly, mwizo klasi zangu za pale St. Clement nilikuwa napata my certificate, higher something. I have a lot of certificates in here, like I have a lot, 10 plus. My classes zangu zote. Maybe I did not understand English at that time, but I don't know how I used to perform really good in class. I used to perform very well. First in class in science, first in class in geography, first in class in history. Me. I was shocked too. Now walikuwa nafanya wakipana my awards and then my name was not on the list. I used to be very mad. Me, I was a very competitive student. Tukienda hiko athletic carnival. Naanza kupumua vya hatari nashindwa hata kukimbia au come second. Mimi naanza kujiuliza maswali. Hizi siku mbili ambazo nimeshaisha hapa, I can't run anymore. What is this? What type of nonsense is this? I couldn't run anymore. I was very slow. I was a slow runner. Yote yakawa yametokea. But then when I used to live in Newcastle, that's when life happened. I became a dancer. I was introduced the first time nili dance in Newcastle. Ni wakati waliniambia sijui kuna sherehe ya halala, wanataka Kongomana wa present traditional dance yao nini na nini. They took me, they took my twin brothers, wakamata watoto wa Majane, wakamata watoto wa papa nani, babake Mbumfisi pale Joy na Jessica. Tukaform a group. Alex ndo alikuwa mwalimu wetu na Da Esther na Da Lydia. Those were our main leaders. Wakatufunza madensi siabu, wakatushania ma uniform. Tukaenda 2012 October I think, tukaperform kwa halala. That was the first time Rachel was on stage. Tukacheza. Actually no, that was not the first time. I remember I went camping with this NSS organization, NSS. Tukaenda camping. Tulipokwenda camping, on my way I met my best friend anyway, by the way, Abu. I met Abu on the bus and he's like, pale mwanzoni sijui hata kuongea chochote. To be honest, sijui hata kuongea chochote. This guy comes approach me, he's like, "Hi, my name is Abu." They're like, "Hi, Rachel." And then ananiambia, "Will you be my wife?" I'm like, "Wife?"
Nika check because I was sitting alone. No one wanted to sit with me, so he came trying to make me feel comfortable. Blah blah blah, trying to get me laugh and stuff. That was motives I think at that time. Um, yeah, so tukaanza kuongea na kucheka na Francia ya bongo bongo ya kukatakata. Akaniambia I love Congolese music and we are going to Tari High School. I want you to perform with me Congolese music. We're gonna play Awilo Longomba and I want you to do a competition with me. Nikasema I am a Congolese by blood and spirit, so of course why not? I'm a dancer by the way, so let's do it. Tukafika pale, nika put show on, haibu kama imenitoka, nikaanza kucheza. Yes, nikachezaga hiyo siku then wakaanza, oh my god, Rachel, you can dance. Oh Rachel, moja mbili tatu. Rachel kasema yes of course. What did you think? Just because I was quiet in the bus it doesn't mean I'm that dumb. Anyway, you guys, what do you think? Oh no. So yeah, hivyo tu nikaanza ku make friends like that. Nika enroll into soccer team, nikaanza kucheza soka kuanzia 2013 mpaka 2015 nilikuwa nikicheza soka. Yes, I was playing soccer. I'm a soccer player by the way, a retired soccer player. Mimi hapa legend wa kila talent. Mwa Rachel aka First Lady. Yes, that happened and then ikisha nikajiunga sasa, nika create group ya parliament ya watoto pale Newcastle. Pale tulikuwa tunakaa tunaangalia situations ambazo zinaendelea ulimwenguni, tuna create ma questions. Sasa tunakuwa tunaulizana kwenye parliament ya watoto like, minister, there is blah 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 blah. As a minister of education, what do you think you will do about this particular issue? Minister of education atasimama na respond anasema, thank you for that amazing question. In response I just want to say blah 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 blah. I used to write the questions, I used to write the answers. It was amazing working with all those children and seeing them all grown up right now. It gives me joy to know that I was part of their lives. We shared a childhood together with them. Na naomba niko namwambia Mungu, nyinyi watoto kwanza, Mungu aendelee kuwabariki, endelee kuwafunika na damu yake. Una understand? So hao watoto tu sikufanyaga nao hiyo nani parliament. We also created a dance group. So every time kulikuwa sherehe nilikuwa na perform na wale watoto. Every time there was a festival nilikuwa na perform na wale watoto. You know, my diversity festival, sijui Mahalala, sijui Refugee Day, sijui nini, African Day, nilikuwa pale na perform. So Newcastle I became as a performer of Congolese community. Everybody mkitaka Congolese dance I will get Rachel. Then I became a storyteller. I became a storyteller. Nikakuwa nalikuwa kwenye masomo fulani naenda na share story yangu, what I've learned from my story, what I've learned from experience, what I can share with people, kitu gani nataka watu wajue kunihusu, vitu kama na vile. So that was me, that was Rachel in Newcastle. I was very active, I was an activist. Unaona, kwa njia moja ama nyingine I was an activist and I used to love what I do. Nitaenda sometimes for 2 days niko sehemu tu kwenda na share my story with people and hear other people's story. Sometimes I would just be me and year 6 student and their teacher in the classroom, and then they will ask me questions like, how does it feel to be a refugee, or how is your life back home, blah blah blah. And kwa gisi nilivyokuwa nikaomba when I was in year 11, when I was in year 12, nikamwambia no, I want us to have an African day, a day where all African kids in the school, they can come and actually share their story with their friend, because hawa watu ambao tuko nasoma nao wanakuwa nafanya wanatuangalia, wanatuzarau, they don't know what we've been through in life. So sitopendelea zaidi sana wakati wanafunzi wenu wako nakuwa natuangalia na jicho nini ya zarau. Therefore I'm requesting for you guys to give us one day in a year where to celebrate African Day, na sisi tukwa celebrate mila yetu hapa shuleni, mturuhusu. It's a Catholic school, mind you, this is a private school. I'm going to give my idea to the dean of students, and she said yes, I love the idea. So when are you ready to present your story? Nika talked to all my other fellows, African students at school, obviously at the college. Nika wauliza, nika wakasema yes, we can share our stories, blah blah blah. Tulienda pale tukashare our story. That day we felt famous, like famous period. I don't care, period. We felt famous. People got to know us, shared our stories. They got to know us, they wanted to talk to us more, blah blah blah. Oh, you've been through a lot, blah. So, you know, it's normal. But yeah, unaona. So it's not only that I did. Nilikuwa also part of St. Vincent de Paul St. Vincent de Paul group. Tulikuwa tunaenda naangalia wa homeless people, kupana chakula nini na nini. So unakuta in my life, me Rachel, I have done a lot to do with human beings. I have helped a lot where I could. Na ndo maana nasemaga, do not judge someone that you don't. Just because unaniona pa Milton niko kimya hivi, it's not me. This is not me. This is not who I am. Maybe I'm a very active person. I am a very active person. Mind you, wakati nilikuwa Newcastle, I did films, yeah. I was attending many drama classes.
because I love writing. Somehow nilijikuta niko interested in writing scripts and things like that. Nikaanza kuandika, nikashoot movie yangu ya kwanza ya Antigone. Yeah, Antigone, some people have seen that movie. It's a short clip anyway. Nikafanya ya pili inaitwa Love is Friendship. Hiyo movie sikuagi nayo, kuna mtu ambaye anakuaga yuko nayo, lakini akonipatiaga nayo, but nilishaandika kwa upana, ishakuwa ndefu, nili extend ile movie. So hopefully that movie might come out soon. So I am not only a talker, I'm a storyteller, I'm an actor, I'm a director, I'm a script writer. I am a lot of things that you can think of. I'm a journalist, you know. Call me what you want to call me. I'm a social scientist. Yes, I have a degree in social science. I didn't tell you guys I went to Newcastle University. You all know that anyway. Yes, even during that time I went to uni. I finished year 12. Na nikwambie kitu fulani that happened in year 12. I was the first ever African person in that school since it opened to have the community service award. Na kwa ilikuwa kibao kikubwa. Actually nitaupload picha ya hiyo kibao chao. I was the first ever African person. 2015 was my year. Let me tell you. 2015 was my year. Yema community awards. Tuko nazo nyingi. Sisi hatu huwa tunapenda kujitapatapa. That's the thing. Tuko watu ambao tunapenda kujitapatapa. Oh, I've done this, I've done that. No, mimi sio mimi. I have the community award. I have a youth of the year. The youth of the year award, I have 3 of them. I think 3 or 4 youth of the year. 2016, 17, and 18. I don't know. Either way, I have a peace award. I got a peace award. Yes, I got a peace award from the former governor of New South Wales. I went to New South Wales Parliament. That award was presented to me in front of my father, Sister Diana, and other people from the community member, and other young girls who were trying to make a change in the community. Tulipata game awards that day. Yani ilikuwa highly recommended award. Ilikuwa highly recommended. It was just not a piece of award. It was highly recommended for my contribution to the society. This is why you see me talking like this. It's because I have to work for what I was given. I am not just here a ritual. I was given a peace award, which I have to work for. I hope you people understand why I do what I do. I have a whole peace award in this community service award. You know, beside my degree, I have other diploma and other things. So it's just me. I don't like talking. I like doing my actions, and this is why I love living a simple life. Katika miaka yangu yote bani ishi Australia, mimi mambo ya kazi sikubarikiwa sana kupata kazi. Una understand? Na sikuwa na ile baraka ya kupata kazi. But hiyo kwa gani nivunja moyo mimi kutokufanya mambo mengine kwa sababu sijapata kazi. Una understand? I keep applying, I keep getting rejection. I keep applying, now every time I get rejected, nasema Mungu knows better. Or I apply for a job, I get rejected, but I said God knows better. You understand? Just because I'm getting the rejections right now, it doesn't mean my future is going to be rejected as well. My destiny cannot be rejected unless I reject my own destiny. You understand? So I'm here trying to work in my destiny out. If this is YouTube is the way for me to go with life, yes, I'm going to try and make this work here as well. You understand? I want to talk to you guys so that you get to know me better. Now this niliongea tu mimi as Rachel, sikongelea Rachel community ambayo kila mtu Rachel anajua kwa harusi utamwona Rachel, kwa kiwaki leo utamwona Rachel. I am a type of a person. Let me talk about that Rachel as well. I'm a hard-working person, not only in my house, even in the community as well. Kukikwa kilio, you will see me there. I'll move to your house, even for 2 days, even for 1 week, to just help out, because that's who I am. Kukikwa harusi, you will see me at your place. Nikusaidia at least kufanya 1, 2, 3 kabla tujaenda kwenye sherehe. Especially ukikuwa mtu ambaye anajua nitaspend a night at your place, kukusaidia kuput things together. It's who I chose to become. It's how I feel like I can give back to the community, because nisingekuwa Rachel bila community. Nisingekuwa Rachel bila kulelewa. So no matter I keep on saying, whoever has made a contribution upon my life, I thank you guys for everything. Because I won't be where I am today without your contribution. Whether I'm in Tukana, whether ilikuwa ni matusi, whether ilikuwa ni nini, all of that, they have contributed to build a stronger person that I am today. Ndio maana nakuwa nasema hiyo mambo all the time. Kwa hiyo vraiment nilikuwa nataka kusema vile, ndio nitaka kuambia kwa siku ya leo. Nikwambia kama tulitukana sana kwa sababu nilikuwa naenda Sydney sana kufuatilia mambo yangu ya business, nikaanza kusema vibaya, hawezi kuwa naenda Sydney kwenye kila kitu. Inawezekana kule kwa mwanaume mwenye kwenda kuona manju at this time I was in a relationship with Joseph. Niko na mwanaume mwenye kwenda kuona kule, hawezi kuwa tunaenda Sydney every weekend, because gani kwenda kufanya kule, kwa nini ndio mtu mwenye community ya Kongomani anaweza kufanya kazi, all those type of things. So guys, that's Rachel, and this is Rachel right now is trying to work on how she can help people in community wake ambao community yake ambao bado wanajifunza English. Kwa nini sasa kuwatafutia klasi ya English nilikuwa nawafunza kusoma mambo ya English. So
Hiyo ndio kwa leo tutaishia hapo. Siku nyingine tutakuja kuongelea my first challenges in Australia when I arrived in school and other things, you know, so you get to know me better. I want you guys to get to know me better. That's my aim right now, you know, so you will know why I talk the way I talk, I behave the way I behave. Well, for now, I'm gonna stop here, guys. Thank you so much for watching this video. We're gonna continue with Queen of beauty, mama,